ফের রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্তানের মুখোশ খুলল ভারত। 4 দশকে পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসের বলি হয়েছেন ভারতের 20,000 মানুষ। বারবার ভারতে জঙ্গি হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে সিন্ধু জল চুক্তির শর্ত পাকিস্তানই লঙ্ঘন করেছে। এই প্রেক্ষাপটে সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করেছে ভারত। রাষ্ট্রপুঞ্জে কড়া ভাষায় পাকিস্তানকে জবাব দিল ভারত। We are constrained to respond to the disinformation being carried out by the delegation of Pakistan with regard to the Indus Water Treaty. India has always acted in a responsible manner as an upper riparian state. India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Throughout these 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks, the most recent of which was a dastardly targeted terror attack on tourists in Pahalgam last month. It is against this backdrop that India has finally announced that the treaty will be in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border terrorism. It is clear that it is Pakistan which remains in violation of the Indus Water Treaty. We targeted terrorist headquarters and terrorist centers. And our campaign is against terrorists. Now, the terrorists in this case happen to be located in the country next door, because that country next door has for many, many years used terrorism as a kind of a tool in its attempts to pressurize us or call it what you will. When it comes to terrorism, I think today, there's virtually no country which would say, I approve of what is done, or no country which would say, I don't condemn what was done. And if I were to say, I have the right to defend myself, my people, we are very encouraged both by the very early condemnation of the terrorist attack, as well as the very clear message which we got on the 7th of May, and again today from Minister Wadeful, that Germany recognizes India's right to defend itself against terrorism. आप ये चीज सबको बताइए कि 24 घंटे के अंदर 22 तारीख को जो अटैक हुआ, there is a terrorist group called TRF, which is the resistant front. TRF ने इस अटैक का क्लेम लेते हुए ये माना कि दिस अटैक्स वर कैरिड आउट बाय अस ऑन आवर बिहाफ। TRF क्या है? TRF लश्कर ए तैयबा का एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड लश्कर ए तैयबा आप सबको पता है इज अ UN डेसिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन। और पाकिस्तान फिर जल्दबाजी में उसका नाम हटाने के लिए UN में क्या रोल प्ले किया, ये भी आप सबने देखा। और खाली यही नहीं, एक के बाद एक जो एयर स्ट्राइक हुआ, जो फोटो आपको अपराजिता जी ने दिखाया, हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स, मिलिट्री जनरल्स ऑफ पाक आर्मी आर फिजिकली प्रेजेंट टू ऑफर देयर ट्रिब्यूट्स एंड रिस्पेक्ट्स टू दोस टेररिस्ट्स। इट्स आउट इन पब्लिक डोमेन। मैं आप इंसान झूठ बोल सकता है, सच बोल सकता है, फोटोज फुटेजेस कभी झूठ नहीं बोलता है। पाकिस्तान नीड्स टू बी टॉट अ लेसन इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। इफ टेररिज्म इज अ रैबिट डॉग, Pakistan is a wild handler. So we first need to bring the world collectively to combat this wild handler. Otherwise, this wild handler will end up breeding and raising more rabid dogs.